Jai Sachidanand everyone, we just calling over, waiting for Uwe to call me. Jai Sachidanand. Hey, Uwe Shuddha. is not available right now, so please leave a message. He will call back as soon as possible. Jai Sachidanand. Uwe ist gerade nicht erreichbar. Bitte hinterlasse eine Nachricht und er ruft baldig zurück. Danke, Jai Sachidanand. Alright, so Uwe, I'll wait for Uwe to call me. Jai Sachidanand, Rudiger, Norjet, Ulrike, Suzanne. Jai Sachidanand from Kansas. Okay, so it's Nada. Nada ji. Hey Nada. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. You're too loud, there's echo, but... Yeah, now it's better. Okay, good. Jai Sachidanand. So, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So, are you going to be my translator today? will you be my translator today? Sorry, Will you be my back again. today? Alright, Nada ji is available. Nada, you want to start telling everybody what's going on? Uwe will do this Oh, later good. on, but he's a little bit busy because he sold his car, and now it's the man who bought it is just there. Okay, He's so late. that's fine. We can start with the satsang until he comes, huh? Yes. Alright, Shuddhatma Bhagavan. So just welcome everyone here. Now we are getting everybody's able to see you. Let me see if we can put you here so you can talk to them. Okay, so here's our Nada ji and Jai the, Sachidanand, ihr Lieben, auf Deutsch. Große Freude, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es jedes Mal so viel sind. I just said it's very beautiful and amazing that each Sunday there are more and more Mahatmas. The soccer games are going on, but the Mahatmas in Satsang as well. And I think we will be around 20 Germans or, yes, oh, really? German speakers in Dallas. Uh-huh. So a big group. Uh-huh. Wonderful. Well, that's wonderful. Now, so all the 20 will be singing. Wouldn't that be nice for the Gnani? And also in front of the group of nearly, we anticipate this time there will be probably 2,000 Mahatmas. Wow. Wow. So it will be just like a whole hall filled. So you're ready to sing in front of them. What are you going to sing, Nada? I think we have only 5 or 6 minutes. Uh-huh. So we sing the three mantra, and then I thought we sing the version of Dada Bhagwan. We sang in Oberstdorf. You know the joy melody. Yeah. Dada Bhagwan Asim Jai Jai Karamo. Dada Bhagwan Asim Jai Jai Karamo. Dada Bhagavan, and so on. You know that? No, wonderful. Yes. Come, sing the whole thing over again. Yeah, very nice. It's a Beethoven melody, is it not? Is it? I think so. Yes. Yeah, one. You call the song of joy. Oh yeah, the Ode to Joy. Yes. Wonderful. Yes. And in German, it's Freude, schöner Götterfunken. That's the happiness of the beautiful sparkling of the goddess. Aha. No, this is very nice. The goddess is the Prakruti, or this non-self complex. The goddess representing the non-self complex. So the happiness of the non-self complex and the blissful ones are seeing these singers who are singing. Absolutely. That'd be very nice. So I like that melody very much. In fact, our little friend, young lady, Anya's daughter, Yeah. she was singing. What was her name? Remind me. Anya's daughter. You've forgotten, huh? Yes. Nada is not good with names.
Yes, yeah. Remember your souls, but not the names. Yes, yes. We recognize and acknowledge the name when the person is in front of us, but really our vision is focused only on the pure souls and the presence only. So what's in a name anyway? Why do? Yeah. So okay, Nara. So go ahead and sing that one. Da da Bhagwana. Sing. Right. Go on. Go on. No. Okay. Right. And then repeat and repeat and repeat. Now, I think that's very nice, and especially when the three mantra is sung, by the entire chorus of the group that is there, and then this is followed by you. It will be beautiful, all of you, and I, just all of you standing there. I can just visualize. It will be very nice. This opening ceremony business is like the Olympics. I mean, they never used to do that before, but now they're doing it. Wow. And we have the Indian harmonium. Oh, really? So you've been practicing on the Indian harmonium? A little bit, yes. When I have time, not too much. Yeah, that's fine. It's kind of going to be interesting to see how Beethoven would react to the Indian harmonium. Nice. It sounds very well. And we have Francisca. She's the professional singer. Who? Francisca. Oh, she's going to be there. Right. Wonderful. Is she in our satsang today? Is she there today, Francisca? Yeah, I think she said something. She sent me an email. Francisca is here. Francisca. Ah. All right. Wonderful. Yes. Yeah. So when some of them who are here in satsang will be in Dallas as well. Wonderful. Francisca is going to be there. So wonderful. This is good. We look forward to that. I think it's a simple thing. You do it naturally. Don't just go there. Do the three mantra in this beautiful way. You can sing it with Francisca in two voices. Oh yes. Yes. If you are there, we can do it in three. And then the chord. Yeah. Whatever you want, I'm at your disposal. But like I said, told you all in the email, it looks nice if it's just the German group. Yeah. And maybe Susanne from Berlin is there as well. We sang in Leicester, the last Guru Purnima in England for 2 years. Yes. In the Thank You for the Gnani. Yes. You know this? Yes. Thank you for the music. Yeah. So I think that's fine. Yes, I remember that. So you can just add that on. Nobody will grudge you if you take a little bit of extra time there. Okay. Because you see, when the other people will start singing their Indian melodies and their pads are 8, 10, 20, 15 minutes, they're long. So this is nice. You will be able to complete them in about 10 minutes or so, 5-6 minutes. Well, the canon, you know what, the young boy, you played it last satsang in the beginning. The Oh yes. You can make it 3 times in the canon. Oh. Oh really really? Yes, well. yes. I remember that Dada Bhagwan Nasin Jajikar. We were just playing that. Well, Yeah. it was done by somebody in Germany, right? Yeah, he's a very young Mahatma. He was in Oberstdorf. Uh-huh. And at Darshan, he said, it came in his mind, this melody. Mhm. And the words with Dada Bhagwan Asim Jajikar is beautiful with the melody. And the little children in Germany, in the kindergarten and in the school, it's very well known, this melody. So every German. How does that go again? Just remind me. How does it? Da, da,
Bhagavanana Asima Jai Jai Karaho Jai Sachidanand Jai Sachidanand Dana Bhagavanana. And then you start with the next. Yes. So the beautiful canon, it goes, the melodies goes Go on very and on, yes. I think that'll be great. I think we can add that as a finale, you know, like at the end there. So it'll be beautiful. We can add the three, and that'll be so beautiful. The three mantra is a very beautiful way to start. And And you put your German Western kinds of Dana Bhagavanas in Czechia. yes, yes, yes. Oh, great. I sent you over. I sent you an over this one thing from Susanne. Does Susanne want to discuss that a little bit? So yes, Yes. maybe Maybe when later on when the satsang starts, we will do that. okay. Hmm. I can try to translate, but there's Susanne as well. Mm-hmm. I Maybe think we can go slowly, and you're doing fine. You can go slow until he comes. Do you want it before he comes? Do you want to tell your group anything about anything else that is up while you are away? There is a possibility, like when the 20 of you are here, there is a possibility that Uwe and you will be able to do the Ustream live. You see, in other words, we can sit in one corner in the back of the while the live satsang is going on, and we can relay. You can relay this. The two of you can relay the satsang, the live on Ustream for those who can't come. You know, so that would be an interesting. yes. I just am thinking in terms of logistics of it, but you know, if we are in one corner and we leave their laptop a little high enough so they get a general idea, they won't be able to see on and focused on the big screens of Pujya Deepak Bhai. Yes. I forgot to translate the whole Satsang now, or the whole conversation. Sorry. Ihr Lieben, entschuldigt, ich habe ganz vergessen, in Deutsch zu sprechen, aber ich denke mal, da das in Englisch versteht auch jeder. Was Schuller jetzt gesagt hat, dass wir versuchen, letztes Jahr war es so, dass wir... Jerry war das nicht gemerkt fair. Jerry's damals war getrennt, nicht fair. Der Preis war viel teuer. Okay. Yeah. I was just reminded here that really there are two ways of doing it. Apparently they are going to relay this live in Gujarati for people in India and on Ustream. So like if you get together, say in a group, live means you can only catch some sessions because otherwise it gets late in the night, the evening session. But the morning session is easy, and the morning session you can have two laptops, one which shows the live relay. You turn off the Gujarati sound and you listen to you people, the two of you streaming the German translation. See? Genau, also was Schuller sagt, dass wir versuchen jetzt in Dallas euch live dazu zu schalten oder eben über Ustream es aufzeichnen, weil es ein 8 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, wenn wir morgens beginnen, voraussichtlich um 10 Uhr, dann habt ihr 18 Uhr, sodass ihr den Morgensatzang mitbekommen könnt. Wir versuchen das, wie gesagt, über Ustream euch live zu senden oder dann ist es auf jeden Fall aufgezeichnet, sodass diejenigen, die einfach nicht mitkommen können, trotzdem alles mitkriegen. Wir versuchen das. Letztes Jahr in Atlanta war Internet im Raum und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch ist, weil ich glaube, dass die sowieso live schicken, auch nach Indien und überall in die Welt, sodass wir euch da mit dabei haben, ob ihr jetzt physisch dabei seid oder nicht. Und Nada ist natürlich ganz happy, weil die zu 99% jetzt doch mitfliegen kann. Meine Mutter ist so stabil und sie hat gesagt, sie will, dass Nada nach Dallas geht. Und sie versucht, so stabil körperlich zu sein, dass Nada gut fliegen kann.
So könnt ihr teilnehmen, genau. Also bitte, wir werden euch über die Ning-Seite informieren, wann wir senden, oder ihr guckt einfach auf Ustream über diesen Kanal, über diesen Channel. So what I told is that we give the informations about the Ning site, but we will send about this Ustream, and it's recorded as well, so they can join whenever they have time. Right. The other the other live recordings that they make and then they transmit, the main one that they do in Gujarati, they of Deepak Bhai, they will only leave it on the Ustreams for a few days only, and then they will take it away. But Sagt eben, dass das Original natürlich auch für die, die mitkommen, bitte nochmal erinnern, ihr müsst auf jeden Fall eure Kopfhörer und euer Radio mitbringen, weil das natürlich alles auf Gujarati ist, anders als jetzt in Deutschland. Und Shuddha oder andere Mahatma werden in Englisch übersetzen, Uwe wird ins Deutsche übersetzen. Also ihr müsst auf jeden Fall eure Kopfhörer mitbringen. Die Aufzeichnungen in Indisch verstehen wir die meisten ja sowieso noch nicht. Die sind auch nur ein paar Tage aufgezeichnet dann im Internet, aber wir auf Ustream haben das ja einfach jetzt für halb ewig, glaube ich. yeah, and I'm told that they're going to do it for leave it for 15 days. But whatever you and Uwe have recorded on Ustream, streaming live from the Guru Purnima Satsangs, they will be there for as long as we want to keep them. They're there. So you won't be missing much. In other words, you don't. Yeah, the live is live, and you get the live effect both ways. The only difference is what we will be projecting from behind the hall would be very limited. We can't see it as beautifully as the cameras of our organization, which gives such beautiful images, you see. So, Okay, was Shuddha gesagt hat, ähnlich was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass eben die indische Aufzeichnung nicht für so lange bleibt, vielleicht 15 Tage. Wir mit den Deutschen wir haben sie dann einfach, sie ist auf Ustream. Der Nachteil ist, ihr werdet voraussichtlich nicht so viel sehen. Es war letztes Jahr so, es sind 2000 erwartet, letztes Jahr waren es 2,5 auch am letzten Tag, dass wir ganz hinten in der Ecke sitzen, sodass wir niemanden stören mit den Übersetzungen, dass natürlich Deepak Bhai sehr, sehr weit weg ist, aber er ist auch über den Stream zu sehen, sodass wir dann einfach schauen, dass wir mit dem Laptop, mit dem Bild gute Deepak Bhai dann mehr haben, aber die Bildqualität wird voraussichtlich natürlich nicht so gut sein wie das Original, was dann die Inder natürlich direkt vorne aufnehmen. Aber wer weiß, wenn wir den Fokus haben, kann vielleicht auch einer vorne sitzen und hat das Bild einfach und ein anderer. Wir werden schauen, wie es geht. okay, so Naraji, what we could do is we could start the satsang. When before we do that, we'd love for you to sing the three mantra that you will be singing in Guru Purnima. But without the harmonium, otherwise I have to go there. No, just do it without the harmonium. Your voice does not need harmonium. Okay, maybe you want to join and we can sing it like in the little temple. All right, we'll try. You have to. Not like make the second or the third. All right. Namo Vitraga. Namo. No, you just go. You just go because you have to teach me how to do it in second and third. Oh, ahí está. Namo Vitraga. Namo Aritana. Namo Siddhana. Namo Ayana. Namo Sayana. Namo Loye Sava Sahuna. Eso Panchana Mukavo Sava Pava Panashana. Mangalanam Cha Savisi Paramam Havai Mangala
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vithaga. Namo Rihanta. Namo Siddhana. Namo Ayurveda. Namo Vatsayana. Namo Loye Sava Sahuna. Hey Sopanshana Mukha. Sava Pavatmanashana. Mangalanam Cha Savisi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vithaga. Namo Rihanta. Namo Siddhana. Namo Ayurveda. Namo Vatsayana. Namo Loye Sava Sahuna. Hey Sopanchana Mukha. Sava Pavatmanashana. Mangalanam Cha Savisi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Easy. But he is ready and available, so oh, wonderful. The translation. Okay. So is Uwe joining us on this one, or Uwe, maybe, yeah, maybe we have to disconnect. close the Skype, disconnect, and then you. call you. All right. So let's do that. I will. Thank you, Nadaji. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. See you soon in Dallas, huh? Jai Satchidananda. All right. So we wait for Uwe to just join us. And huh? No. There he is. Shuddhatma Bhagwan. Hey, Jai Satchidananda. Hey, Jai Satchidananda. There's our. I need to take down the sound here. So Now here we go. Just It was say. nice to hear you singing and you talking. It was nice. It was nice. Yeah, Nara looks so refreshed and ready, Yeah, ready for Dallas exactly. and post Dallas, Germany. Yes, Post Dallas, exactly. coming back from Dallas with all the beautiful new energies, and sharing it with everyone. That's the beautiful. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to the Eternal One, the Absolute One within all of you. Highest Namaskars zu all den ewigen Teil in allen von euch. Ich komme jetzt auch noch aufs Telefon für diejenigen, die darauf warten, sodass ihr da auch den Uwe hört. And we have a group, a very nice group. Ach, da ist gar keiner. Okay, dann brauche ich nicht aufs Telefon gehen. Wenn jemand auf dem Telefon ist, Katja, gibst du mir Bescheid. So we have Birgit and Ralph are also coming. I think we are 17 or so at the moment. Oh, really? Okay. Yeah, a beautiful group. I mean, it's an amazing expansion. When you look at last year's Atlanta, it was Nara and Uwe, and this year
we are almost, how do you say, 1,000% more or so. Yeah, it's a big delegation, the German delegation. Yeah, German of Akram- delegation. Akram Beautiful. Vignan. Yeah, that's Yeah. wonderful to look forward to. You know, and your presence as a group says so much to everyone else. It really makes a lot of difference. Yeah. They have only pure love for you and appreciation, and they admire you in the way and the manner in which you proceed to share this beautiful science with everyone. This is Yeah. Ja. So like, was Shuda gerade gesagt, Uwe hat gerade gesagt, dass er sich freut auf Dallas und dass wir 17 Leute sind im Moment. Birgit und Ralf haben auch noch zugesagt und Maren kommt noch dazu, ganz neu, und es ist ganz, ganz schön. Und letztes Jahr waren es nur Uwe und Nada und wir haben diesmal fast 1000% mehr, ja, wenn wir noch 3 Leute dabei haben. Ja, das ist also wirklich schön zu erleben. Und Shuda hat gemeint, die Leute in Dallas werden sich sehr freuen und uns sehr herzlich begrüßen, weil sie einfach sehr glücklich sind, dass wir kommen und dass wir als Delegation von Deutschland einfach vertreten sind. yes. Now we have one of the. It's a little question, not very. It won't take very long time. From Suzanne. Hold on, I have advertisement. Jerry's Name an zweiter Stelle, nicht fair. Terrifying. So, are we ready? Or and over or still going on? Okay, I'm back. I just want to share something before we start. Okay, let's do that. Because I just hey Nima, Hi. Oh, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. How are you guys? I'm very, very nice, very excited. Okay, we'll see you. We'll see you over the. And See look, you in in a Dallas. few hours. Just in a few hours. and look, yeah, and look who else is sitting here in Satsang. Oh, Jai Satchidanand, my friend. Hey, how are See you? you in Dallas, everybody. Nice to see you. Yeah, nice to see you. See you in Dallas, my friend. All right, okay. And I need to share something. Oh, please go ahead. So, yeah, here. Uwe is just coming back this night at the middle of the night at 3, a little bit after 3 in the morning, and he was in Hanover last night, or yesterday, so to say, and we had a beautiful Mahatma meeting, and the evening before, on Friday evening, we had a beautiful Mahatma evening in Düsseldorf with 30 people, and yesterday with I think 20 or so so much magnificence in the quality of the people. So we really deepened the understanding of the Agnas, and as Dada said, there are these 2 sentences that you have to follow the Agnas, and you have to understand it. And from these 2 sentences, the second one is more important than the first one. So you have to understand it, and it's really like it is an amazing feeling. And I can understand now more and more what Dada said in the 60s about German scientists, because I feel their sincerity and their intention to understand and to use the tools in the meaning, the tools, so to speak, not the tools in the way of a doership, but understanding science. That's more accurate to get the clarity of the science and be in the Agnas and be the knower and seer of everything that Yes, amazing. Yeah. experience. I'm very, very happy, and it's not the right word. Yes, very fulfilled. There's so much gratitude there. Yeah, you're so full of love for Yeah. your love for everything increases. In other words, love is the expression. Nothing else comes Yeah.
more Exactly. fitting than just love there, you know. It's very nice. True love. Wonderful. Oh, good. Just let me translate that for everybody. Please do that, yeah. Uwe hat gerade mitgeteilt, dass heute Nacht zwischen 3 und halb 4 hier in Lindau wieder angekommen ist, nach einer Reise von Hannover, wo er gestern war. Und gestern den ganzen Tag in Hannover mit Mahatmas Mahatma-Retreat hatte oder Mahatma-Treffen und am Abend zuvor, am Freitagabend in Düsseldorf. Und es ist so ein schönes Gefühl und so eine Dankbarkeit da zu fühlen, was da alles passiert und wie intensiv die Mahatmas bereit sind, die Wissenschaft zu verstehen und was deren Intention ist, auch einfach wirklich die Wissenschaft zu kriegen und sie im alltäglichen Leben einfach anzuwenden, in dieser Qualität frei zu sein von Verletzungen, dass sie andere Menschen verletzen. Und es ist so ein Geschenk und es ist so viel Dankbarkeit da, das erleben zu dürfen. Wir waren 30 Leute in Düsseldorf annähernd und 20 in Hannover und es ist so ein schönes Gefühl, diese Qualität zu erleben. Und ich kann mehr und mehr verstehen, was Dada in den 60er Jahren sagte, als er gesagt hat, wenn die deutschen Wissenschaftler Akram Vignan verstehen oder kriegen. Und das ist genau das Gefühl, was draußen ist, wenn man mit den Mahatmas sich trifft. Und es ist so große Freude da. Manche haben sich schon angemeldet für Oberstdorf und also es ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielen Dank für alle, die da waren oder da sind. Und es ist eine große Freude, das mit euch zu teilen. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Wonderful. Wonderful. So, we have a question from Suzanne. I have sent you by email, and she is on line. We will quickly finish that question of hers. Jip Jushi. That must be some automobile company, huh? It says Jip Hooray. It's like in you would say yay, yippee, yippee, yo. All the various sounds that come out spontaneously. Yeah, exactly. That's something that comes over out of your heart. Out of your hearts, just bursts, bubbles over. Okay. Well, so let's just take a quick look at Suzanne. Okay, I have the email here. All right. So you want to read it first. So it's like Susanne is struggling. Also Susanne hat Schwierigkeiten gerade oder kommt gerade in Sachen, die beim Übersetzen hochkommen. Susanne übersetzt sehr viel für uns und hat das Thema mit den Worten mit Advaita, speziell mit den Worten Dvait, Advait und Dvantvatita. Die sind bei dem Buch, die Susanne übersetzt schon sehr fleißig zusammen mit dem Jan und in der Kooperation mit Katja das Aptavani 8 für uns, das wir im September beim Parayan haben und im Dezember. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das passiert. Und das sind jetzt die Fragen. Es sagt da Atma, neither Dvaita or Advaita is it Dvait, Advait. Also das brauche ich euch gar nicht erklären, weil es versteht ihr sowieso nicht, weil ich verstehe es gar nicht. Das sind Worte, die der Shuddha jetzt gleich erklärt. Deshalb, das sind Fragen in Bezug von Seele, die entweder nicht Advaita ist oder Dvait. Ich bin nicht im Buch drin, deshalb bin ich sozusagen absolut unschuldig und kann sagen, keine Ahnung, von was die da reden. Im relativen Standpunkt heißt es ein Dvaita und beim wahren Standpunkt heißt es ich bin Advaita. Hence I am Dvait Advait. Also das ist, was da steht. Und es geht um die Dualität. Um Dvaita geschrieben D-V-A-I-T-A und Advaita. Ja, das ist also das A ist immer das Nicht. Ja, und that is how Dvaita and Advaita are in duality. It's not a Dvaita state beyond duality. Das ist der Zustand jenseits aller Dualität. Es geht beim Advaita immer darum, das eine ist dual und das andere ist nicht dual. Das ist die Qualität, um das es hier geht. Und Shuddha wird uns jetzt wunderbar das Ganze erklären. Das Ganze verwirrt Susannes deutschen Verstand. Was sie versteht, ist Dvantvatita means beyond duality. Also dieses Dvantvatita bedeutet, jenseits der Dualität zu sein. Und Dvait und Advait ist jeweils dual, also relativ und nicht dual wahr.
und dann plötzlich ist es wieder unterschiedlich und so weiter. Sie möchte gerne Klarheit haben, der Uwe auch. Okay. Okay, now by this time we all, which includes Uwe, Shuddha and Susanne have ended up thoroughly confusing everyone else who is listening to Okay, this. also jetzt haben wir zusammen die Susanne, der Shuddha und der Uwe gemeinsam, alle, die da waren, in irgendeiner Weise verwirrt. Wenn nicht, haben wir es jetzt auf jeden Fall geschafft. But it's really very simple. We don't have to make it very complicated. But aber es ist wirklich sehr einfach. Wir müssen es nicht sehr kompliziert machen. Das ist auch für mich, das fühlt sich auch an. Dual und nicht dual, ist relativ. In many times, you see, you get so, and this is now talking about Shuddha and Sirish Bhai, who we both of us were finalizing this particular translation of Aptavani 8. Und das geht jetzt hier um Shuddha und Shirish Bhai, die beide zusammen das Aptavani 8 gemeinsam beim Übersetzen abgeschlossen haben. And in the process, you see, you get so much into the translation mode that even though Dadashri himself has given the meaning, also in dem Prozess gehst du so in den Übersetzungsmodus, dass Dada eigentlich selbst die Bedeutung gegeben hat. We become quote-unquote overwise in our intellect and we give an extra meaning. And our extra meaning. Und wir sind in unserem Übersetzermodus überweise geworden und haben noch eine extra Bedeutung dazu gegeben, die Dada gar nicht gegeben hat. And we give extra meanings by putting them in brackets, you know, wir haben diese extra Bedeutung in Anführungsstrichen gesetzt. And we thought we had finished with it until Susanne brought this up to my attention, and I said, wow, looks like Susanne has caught our mistake here, because she says, und ich habe gedacht, wir sind damit abgeschlossen, bis es Susanne zu unserer Aufmerksamkeit gebracht hat und unseren Fehler gefunden hat. Because she says this is confusing for Susanne's German mind. Sie sagt, es ist verwirrend für Susannes deutschen Verstand. You see how she has really become a Mahatma, the great soul. She doesn't say this is confusing for me. She says this is for Susanne's German mind. And also she gives an adjective for Susanne's mind. It's not an ordinary mind. Susanne's mind is German. Also seht ihr, wie sehr sie im Mahatma-Zustand ist. Sie hat nicht gesagt, es verwirrt mich, sondern sie hat gesagt, es verwirrt Susannes deutschen Verstand. Und nicht nur, dass sie diese Sicht eingenommen hat, sondern zusätzlich auch noch sehr präzise eine Eigenschaft gegeben hat für den Verstand, nämlich dass er deutsch ist. And so she says, I understand. Dvandva tit. Dvand means duality. And und ich verstehe Dvandva tit, und Dvand bedeutet Dualität. And Dvand atit, Dvand plus atit, that which is beyond duality, is Dvandva tit. That is correct. She understands that. Dvand mit atit ist atit bedeutet jenseits von Dualität. And now, so here the problem comes. See, when we say Dvait, means that which is essentially dual. Everything that is in front of us. Also wenn wir sagen Dvait, das ist was essentiell Duales. Alles, was vor uns erscheint, ist dual. Everything that arises in front of us and is experienced through this mind, speech and body is... Alles, was vor uns erscheint und was erfahren wird durch diesen Verstand, durch diese Sprache, durch diesen Körper, is by nature dual. It has got dual aspects to it. Ist bei Natur einfach dual. Es hat duale, zweiseitige sozusagen duale Aspekte. If somebody sees it good, another person will see it bad. It is like the two sides of the same coin. It has got two sides to it. Und es ist, wenn jemand das eine sieht, es gut, mag es der andere schlecht sehen. Es sind die zwei Seiten einer Münze. Und das hat eben zwei Seiten. If it is hot, there is cold. If it is virtue, there is vice. Wenn es heiß ist, ist es kalt. Wenn da Laster sind, dann gibt es da die Tugend. Anything that is effective, anything that gives an effect is by its very nature part of this duality of which is the reality of this world in front of us. Das ist also sozusagen im Grunde genommen deshalb dual, weil etwas einfach eine Wirkung gibt und eine Ursache, und deswegen ist es in der Dualität vor uns erscheinen.
And so when Gnani Purush said, and this is important to understand, because the Gnani Purush, our Dadashri, says Atma, the self, is neither dual, neither Dvait, nor is it Advait, means without duality. What an amazing sentence! It is. Also Dvaita is weder. Can you say that one? It is neither Dvaita nor it is Advaita. In other words, it is neither dual nor is it non-dual. Also, what is neither dual and neither The self, the Atma. The self, the self. Atma. Das Selbst ist weder dual, noch ist es nicht dual. It is Dvaita, Dvait. He adds both. He uses, it is Dvait. It is dual dash non-dual. It is. Also er hat beides zusammengefasst. Es ist dual, Bindestrich, nicht dual. He says it in a very interesting way. He says it's Dvait Advait, and the mistake that we made in the translation is to give the definition saying it is beyond duality and non-duality, and that is. Advertisement, sorry. Jerry's Name an zweiter Stelle. Okay. This is where even the biggest spiritual leaders get confused. Das ist sozusagen, wo selbst die größten spirituellen Führer verwirrt werden. Because the Gnani Purush tells us, and this entire Aptavani is on the nature of the soul. The nature of the Der soul. Gnani Purush sagt uns, und das ganze Aptavani ist nur über das Thema die Natur der Seele. It is a magnificent Aptavani that shows you all aspects of the soul, and all the questions that have been asked about the soul have been compiled that in the first half, and in the second half is how to experience the soul. So you have two aspects of this in the Aptavani 8, which we are going to discuss in the Parayan that starts in September of this year. So Also das war, it was like this, that you were sometimes a little bit off, not hearing, not able to hear. So could you summarize again what you said, because it was partly normal. So the soul in essence is described in all its magnificent beauty in the Aptavani 8. Also die Seele ist in ihrer ganzen großartigen Schönheit beschrieben worden in diesem Aptavani 8. All the various confusions about this word soul, Atma, the self, is dispelled in the first half of Aptavani 8, and in the second half deals with how to really experience it. Es geht einfach darum, dass diese ganzen unterschiedlichen Aspekte von der Seele dargestellt werden, wie sie erfahren wird. So when the Gnani Purush says that Atma is neither dual nor is it exclusively non-dual, Der Gnani Purush sagt, die Seele ist weder dual noch ist sie exklusiv nicht dual. and he says, comma, it is both, it is dual as well as non-dual, Dvait, Advait. Und er sagt exklusiv, sie ist dual, Bindestrich, nicht dual. And so, in Susanne's answer, in brackets we should write both duality and non-duality. Is Für there. Susanne Antwort, wir sollten in Anführungsstrichen beides schreiben. So Dual, nicht dual. the self as capital, as we know it, encompasses both the duality as well as the non-duality experiences. Also das Selbst hat sozusagen die beide Aspekte und ist in der Dualität wie in der Nicht-Dualität. Now, the world can never get it. In fact,
I would even venture to say that until one enters and comes out of the Gnanvidi, this is a very, very confusing sentence and they cannot experience it. But for the one who enters and comes out of the Gnanvidi, the answer is very simply there, and it is given by Dadashri in the next sentence, which says, by the relative viewpoint, I am Dvaita, I am in duality, and by the real viewpoint, I am Advaita, I am in the non-dual state, hence I am both. Für denjenigen, der nicht Gnan hat, ist diese ganze Definition komplett verwirrend. Für denjenigen, der Gnan erfahren hat, ist es sehr einfach, nach Gnanvidi das zu erkennen und auch zu verstehen. Denn der Gnani gibt es uns ganz klar zu verstehen. Auf der relativen Ebene bin ich Dvaita, dual. Auf der wahren Ebene bin ich Advaita, nicht dual. And this is magnificent because this is our two Agnas, you see. Das ist sehr, sehr großartig, weil das sind unsere zwei Agnas, Agna 1 und 2. But then his Dvait and Advait, dual and non-dual, both are part of duality. This is where it gets into a little bit of a mixture, but not for the one who has awakened from this life after life sleep of I am Suzanne, I am over. He awakened. Yes? Go ahead. Is the one who gets awakened. For him, for when he interacts with the world, it is a dual interaction. Interaction is the world of duality, and when he is the knower, he is in the non-dual state. He is the pure Also es ist sehr einfach zu sehen, für denjenigen, der interagiert in der Welt, ist im dualen Zustand, auf der relativen Ebene. Und wenn der Wissende und Sehende ist im Advait, ist in der Nicht-Dualität, der Wissende und Sehende dessen, was da geschehen ist. There is this distinction between duality and non-duality, Dvait and Advait, has gone on to extreme lengths, especially in South India, where you can tell the one who believes in non-duality having a long vertical mark on his forehead with a U, and the other ones you might have seen in South India where they go like this with 3 fingers like this, and they paint their forehead with this colorful things, you see, saying we are in duality, and the other ones we say we are in non-duality, you see. We are in This is, what do you say, the ones with the long vertical ones, they are the ones who say we are we are absolute, you know, we are only in the non-duality. Also da gibt es wohl irgendwelche Menschen, die sich Zeichen auf die Stirn machen, von der Nasenspitze nach oben, die sagen, wir sind in der Nicht-Dualität. Yeah. Und dann gibt es welche, die haben so 3 Fingerstreifen mehr quer rüber über die Stirn und die sagen, wir sind in der Dualität. Sometimes they have just 3 fingers filled with ashes and they go like this, and they are the Dvaitas, or the ones who are in duality. And manchmal diese 3 Finger, die sind vielleicht in Asche und die fahren sich über die Stirn und sagen, wir sind in Dvaita, in der Dualität. And they can discuss this with you all night long, telling about how they are both this or that. Anyway, they symbolize themselves by this. You can see them especially when they have come out of the temple. They have just done their offerings to the Lord, and then they come out, they've got this or this on their foreheads. Some wear them more permanently. But anyway, that Dadashri says... Die können dir die ganze Nacht lang erzählen über ihren Zustand. Manchmal gehen sie in den Tempel, dann haben sie das Ding quasi nach oben, sind in dem Zustand von Nicht-Dualität, dann kommen sie wieder raus und haben sie wieder das Quer, dann sind sie im Zustand der Dualität und können da stundenlang drüber reden. And for both of them, Dadashri says, both of you are in duality only because you have not attained the self. You have und für beide sagt Dadashri, ihr seid beide in Dualität, denn ihr habt das selbst nicht erfahren.
Yeah, only the one. So both of you, whether you are Dvaitas or Advaitas, following a particular religious philosophy, or Ihr beide, ob ihr Dvaitas seid oder Advaitas, ihr folgt einer philosophischen Religion. as long as you believe that I am Uwe or I am a priest of this temple, you are in duality. If your conviction is that I am this body, then you are in duality. Wenn du sagst, du bist Uwe oder als Alternative sagst, ich bin Priester von diesem Tempel, bist du in dieser Dualität. So that Solange du mit dem Körper bist, bist du in Dualität. that is how Dvaita and Advaita are in duality. It is not Dvand Atit, in other words, beyond. Atit means beyond. They are not beyond duality. Beyond duality means Jenseits von Dualität. beyond duality means you are beyond anything that by nature is dual. That by Und nature. jenseits der Dualität heißt, dass du jenseits allem bist, das bei Natur dual ist. One person sees a tree, the other person sees wood in it only. One person sees a living thing, the other person sees, oh, this wood is good, or this wood. Also manche Leute sehen einen Baum, der andere sieht nur das Holz. Der eine sieht das Holz und der andere sagt, das ist gut. So the tree remains the tree, but the person who goes in front of it will see two different things. One will see. Ein Baum, aber der davor steht, sieht zwei verschiedene Dinge. And so that is the nature of this world of duality. And the world of duality is really our world in front of us. This Das world, ist die Welt der Dualität. Und diese Welt der Dualität ist die vor uns ist. in front of us, when we say in front of us, in front of we, the Shuddha Atmas. Wir sagen, das, was vor uns ist, das ist was sozusagen vor den Shuddha-Atmas. So then Dadashri is asking, so whom can you really call an Advaita? A truly Dadashri non. sagt, wen kannst du wirklich einen Who zweiten Advaita? Who is the true Advaita? Is this the Also, one? wer ist der wahre Advaita? It's certainly not the one who puts a yellow, puts a red U with a vertical line that goes from the bridge of his nose Nicht der so einen Strich macht, der von oben nach unten durchgeht. and goes all the way up to his forehead. You see, I mean, and walks around trying to tell everybody that he believes in Shiva, who Und der quasi sein ganze Stirn entlang geht und versucht die Leute zu überzeugen, dass er ein Shiva who symbolizes the absolute self only. Shiva, der das absolute Selbst nur symbolisiert. Yes, he is a believer of Shiva, but he has not become a Shiva. Ja, er ist ein Gläubiger von Shiva, aber er ist nicht Shiva geworden. Whereas you and I, my friends, we have become Shivas. All of us are Shiva. We are Wir, yeah. du und ich, meine Freunde, wir sind alle Shivas geworden. So we don't say Om Namah Shivaya anymore. What we say is Shivo Hum, Shivo Hum. I am Shiva. I am Shiva. We don't say Om Namah Shivaya like this. We say I verily am Shiva. We don't proclaim it. We don't sing it, but we know it as our experience. So wenn wir Shiva, wenn wir dieses sagen Om Namah Shivaya, dann ist es nicht, dass wir das proklamieren oder sagen, sondern wir sind Shiva. Om Namah Shivaya is for our file number 1 to do. Just a while ago, Nadaji sang the Trimantra. That is Nadaji. Anna hat gerade vor kurzem gesungen, das Trimantra, und das ist der Pfeil 1, der sich verneigt vor dem Aspekt von Om Namah Shivaya. And Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, or Om, is for the one who wants to sublimate the ego, whereas the you who are really now truly non-dual or Advaita is the one just has to say, I am the eternal Shiva, I am the eternal blissful one, I am the eternal blissful Das ist one. der Teil, der das Ganze rezitiert, ist der relative Teil, aber du bist der absolut ewige eine. Du bist der Shiva oder der
was du Duai, du bist das. We have transcended duality. We have transcended this world of mind, speech and body. We have risen above it. We have risen above it. Wir haben das transzendiert, wir sind darüber hinausgegangen. So thank you so very much, dear Susanne, for pointing this out. It is one of the evidences that became evidence for our satsang. See, Also, danke, liebe Susanne, für diese Frage. Das ist einer der Umstände ist, dass wir diesen Satsang machen. and this is also another example where German precision really keeps everyone on their toes, and no mistakes. Wieder ein anderer Aspekt, wo die deutsche Präzision und Gründlichkeit wieder den anderen sozusagen auf den Fingern, auf den Füßchen oder auf den Zehen steigt. Und das ist genau so gut. Sorry, advertisement. Yeah. Okay. So it's very beautiful, and in fact, it is the precision in words that Und das liberate. ist die Präzision in Worten, die befreit. It is the precision. Precision is the first step, and the precision in understanding is the second step. But the Also die Präzision, also die Genauigkeit ist der erste Schritt und die Genauigkeit in Worten, die Präzision in Worten ist der nächste Schritt. the precision in the words is of the highest order and beyond any kind of doubt in the original words of the Gnani Purush, the words in the Atavani. Die Präzision der Worte ist absolut, ist sehr genau und ohne Zweifel von dem, was Dada gesagt hat. Also das ist absolut ohne Zweifel. And he has called it the original taped record. We taped the record, T-A-P-E-D, original. Er hat es genannt, das originale, aufgezeichnete, das Tape, das aufgezeichnete Tape. Recorded, aufgezeichnete Tape. So the original taped record is the one who is not and was never the owner of those words that came out. He, Das aufgezeichnete, recordete Tape ist etwas, was aufgezeichnet wurde, aber niemand der Eigentümer davon ist. when he became the absolute one who was absolutely separate from any evidences that arose within him in June Wenn of er 19... der absolute Getrennte wurde von dem in ihm, Any evidences through the mind, speech, or the body, or the inner mechanisms, alle Umstände von Verstand, Sprache und Körper oder when, Mechanismen, when he became absolutely separate from those in what happened, wenn er absolut getrennt war oder ist von denjenigen, then the whatever came forth through his medium, he called it a taped record. He said this is a record that is playing. und das was quasi dann, wenn etwas durch sein Medium kam, dann sagte er, das ist ein aufgezeichnetes Tape. And he says, you are listening to it, and I too am listening to it, and I'm amazed at what is coming out. Even I am amazed at the Gnan, the knowledge that is coming out. Und ich selbst bin erstaunt über das Gnan, das Wissen, das da rauskommt. And we Mahatmas continue, we especially the Mahatmas who are involved in the translation work. Und Continue. wir, die involviert sind in dieser Übersetzungsarbeit,
we continue to be amazed by sentences after sentences in the beauty and the underlying depth of every sentence and the sentence construction that is there. Wir sind in der Tiefe von dem, was da in den Worten immer wieder erstaunt, von der Großartigkeit und der Tiefe der Worte, die da drin stecken. You see, this idea and this experience that I am the Absolute One, absolute meaning I am not at all a part of that which is dual in this world, in this dual in this world is itself bliss, is itself moksha, living Also, moksha. dass ich weiß, ich bin nicht ein Teil von dieser dualen Welt, allein das zu hören, ist Moksha, ist sozusagen Erlösung. Yes, those who are in duality, when they try to rise high, they place a Lord or a God in front of them, and Die Menschen, die in Dualität sind, die, wenn sie weiter steigen wollen, setzen sich eine Figur, ein Lord oder irgendwie etwas vor sie hin. and that separation is the duality. I am this, but my Lord, you are this. One. Und diese Separation, allein diese Trennung ist die Dualität. Ich bin das und du, mein Lord, du bist jenes. My Lord, you have all the energies and the beauty, and I am just an ordinary human being with very little capacity. Please energize me, please energize me. Die ganze Schönheit und ich bin nur so ein kleiner Teil davon. And those are the duality mode followers of Lord Krishna. They say the Lord is always the Lord, nobody can come close to him. Weil das sind die Leute, die hauptsächlich Lord Krishna folgen, die sagen, der Lord ist immer der Lord und niemand kann ihm überhaupt nur nahe kommen. Whereas the Lord himself says, no my friend, that's okay for you to have that kind of devotion, but sooner or later you will have to listen to me and listen to who I am. I am verily what you are, really are. I am. Es ist gut, dass du diese Art der Hingabe, du musst früher oder später hinkommen zu dem, zu erkennen, den Worten zu hören, wer du wirklich bist und wer ich wirklich bin, und du musst es sehen. And I am the Gnani, I am the all-knowing one within, and that is who you really are. You got to know who you are, and once you know who you are, Ich bin der Gnani, du musst wissen, wer du bist. once you know who you are, all of this duality and the separation that is there in the mode of duality becomes one, and you become the all-knowing blissful one, the all-knowing blissful one, the Shiva, the Krishna. Wenn du weißt, wer du bist, wird die ganze Dualität eins werden und du wirst der absolut eine werden, der Shiva. So this is the world of duality, and when we say in front of me, then you are the mirror. You see, you then are the Es ist mirror. Dualität, und wenn wir sagen, was vor mir ist, dann bist du der Spiegel. Yeah, the clear mirror of the the clear mirror, the absolute mirror, the self, is beyond duality, is beyond. Nur der wirkliche, klare Spiegel, das absolute Selbst, ist jenseits der The light of the intellect plays with the duality. It chooses between duality. Das Licht des Intellekts, das spielt mit der Dualität, es wählt Dualität. This is worthwhile, this is worth doing, maybe this is not worth doing, this is Das worth. ist wertvoll, das ist nicht wertvoll, das ist gut zu machen, das ist nicht gut zu machen. Whereas the light of the self is the light that transcends duality. Wogegen das Licht des Selbst, das ist das, was transzendiert. The magnificent thing about these words of the Gnani Purush is that it becomes a living experience for all of us who are listening to them. We can feel it intrinsically. We can share it. We are not confused about this dual non-dual business anymore.
Wir sind nicht verwirrt von diesem dualen, nicht dualen Thema, sondern wir können das fühlen, was die Worte des Gnanis sind. And for us, that duality is called an illusion because there is no real right action, there is no real good or real bad. It is all kind of relative, it is all changing. Und für uns gibt es kein wahres Gut oder Schlecht, es ist alles relativ, es ist alles an sich verändern. It is, so this words that this world, this relative world is all an illusion is only, it's only and exclusively for people who have attained the, not the knowledge, attained the experience of the self, attained and transcended the small SELF into the S capital self. Dieses Wissen von Dualität und Nicht-Dualität ist nur für diejenigen, die das kleine Selbst transzendiert haben zum wahren, realen, wahren Selbst. For anyone else to say that this world is an illusion, which is a common sentence employed by the spiritual masters in India, und für all die anderen, die sagen, die Welt ist eine Illusion oder ist eine Täuschung, und das ist ein sehr allgemeiner Begriff, der häufig verwendet wird, der sozusagen etabliert wurde von den spirituellen Meistern aus Indien. Especially the spiritual masters who kind of go on the Advaita path, the pure path of the Speziell die Meister, die den Advaita-Weg gehen. Who say that the self is the only reality, everything else is an illusion. Die sagen, selbst ist die einzige wahre Realität, alles andere ist eine Illusion und Täuschung. This kind of a statement is very dangerous because diese Art von Aussage ist sehr, sehr gefährlich. Und zwar deshalb, because it takes away the importance of the relative. You see, it takes away the importance of the attention to relative. Ja, relativ. And to give the due importance to that which is in front of you. I not say this has got no value. It has got. Und zu dem zu sagen, was sich vor dir entfaltet, zu sagen, das hat überhaupt keinen Wert. And that is why the Agnas in precision, Agna 1 cannot exist without Agna 2. Agna 2 Deshalb können die Agnas in ihrer Präzision und Genauigkeit, Agna 1 kann nicht existieren ohne das Agna 2. And Agna 2 cannot exist without Agna 1. Agna 2 kann nicht existieren ohne Agna 1. And so the two wings have to be there in perfect harmony, flying away, lifting you up into the realm of liberation. See, the true liberation is the precise attention. Zwei Flügel müssen da sein. Die müssen da sein, damit du die beiden Flügel hast, um abzuheben in das Reich der wirklichen Befreiung. True liberation is the exact attention to the relative, because the real does not demand any more attention from you anymore, because you are that. You are the real, you are Shuddhatmas. Now, precision in awareness of the relative is all that is left for us, all of us. We have to give the due attention to that which is unfolding in the relative, and that is Agna 1. I didn't get that clear. Could you repeat that and summarize it? So there are the two wings, the relative and the real. The real das sind die zwei Flügel, das Relative und das Wahre. Now, if you had to pay attention to both these wings, then it will be a very difficult job, because you see, you say, okay, pay attention to it. Wenn du die Aufmerksamkeit für die beiden Flügel haben müsstest, wäre es sehr anstrengend. Ja? Du musst jetzt da aufpassen, dass der Flügel ist der Flügel. So you have the relative, which is the file or the world in front of you, and the real, which is the Raina Sile, the Shuddha Atma. Now, if I say, pay attention to both of these things, then only you will be able to fly. It is correct, and yet I'm saying something more. What I'm saying is,
the reine Seele, you don't have to pay attention to, because you are reine Seele. Now, Also was der Punkt ist, wenn ich die zwei Sätze sagen würde, du musst aufpassen, du musst zu beidem Aufmerksamkeit haben, dann stimmt es auf einer Seite, aber du musst für die reine Seele keine Aufmerksamkeit haben, denn du bist die reine. So, as the reine Seele, as the pure one, the only attention that you have to pay is on the precision and precise awareness of all of that which is happening to the relative, to this body complex. You see, in other words, the attention is now focused on what is happening to Uwe and what is happening inside Uwe and nobody else, you see. So Das heißt, du kannst die Aufmerksamkeit auf der relativen Ebene lassen, was passiert Uwe und was passiert innerhalb von Uwe. Yeah, and yes, the conviction, the attention, the... Hold on, advertisement. 1 sec. Okay. જાઓ છો હા ઓકે બાણું બંધ કરી દો અને પછી જસુભાઈને શું ફોન હતો હા એ તો બધું હા પછી મળીશું હા એટલે હું પછી ફોન કરી દઈશ હા ઓકે પટેલ થેન્ક યુ હા જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ Okay. All right. The attention on the self as capital. So the attention. I'm having an echo from your side over my own voice. I'm hearing. Okay. Hold on. I call you back. Well, I have an echo too. Let's do the Skype one more time. Okay. Okay, over. So how is it now? Much better. Okay. So the attention on the pure soul, the awareness on the pure soul is something that is no longer needed on your part. It is naturally there as... So das ist die Aufmerksamkeit von dir auf die reine Seele ist nicht mehr notwendig. Die ist da, natürlich, ganz natürlich. It is there naturally, so that half the work is gone. Das ist ganz natürlich da. Das heißt, die Hälfte der Arbeit ist getan. Then, as the self, your attention is only on that which is happening within this body complex that the world identifies as Rudiger or Nada or Marcus. That is all. Als das Selbst ist deine Aufmerksamkeit nur noch bei dem Teil, den die Welt kennt als Rüdiger, Markus, Nada. And that is the increasingly growing awareness. That is... Das immer größer werdende, wachsende Gewahrsein. That is the awakened awareness of the grace of the Gnani Purush. That is... Das ist das erwachte Gewahrsein von der Gnade des Gnani Purush. That, in that awareness, then there is precision and nothing else. In that awareness, there is precision. Beautiful precision. Diesem Gewahrsein ist Präzision, Genauigkeit. When that awareness slips into the awareness of this is happening to me, I am doing it, I am Nada, I am Rudiger, then the double work starts. You have to come back to the attention of who am I, as well as what is happening to this person that the world identifies as Nada. You have to do double the work. Whereas it becomes so easy if you come into the Agna and just say, I just have to pay attention to what is happening inside Nada only and nobody else. Also wenn du quasi beides machen müsstest, dann müsstest du immer schauen, was bei Uwe passiert und immer dir gewahr sein, dass du eine Seele bist und hin und her. Aber wenn du die Agnas nutzt und den Agnas folgst, da du reine Seele bist, brauchst du nur zu schauen, was macht der relative Teil und einfach nur zu beobachten als Wissender und Sehender, was der relative Teil macht. And the entire essence of Satsang, and the company with and of the self, the entire essence of Satsang is to get this in
as much precision as possible, and that is what we are all doing together in this Und satsang. der ganze Grund vom Satsang ist, dass wir dieses in dieser Genauigkeit verstehen, und es ist, warum wir im Satsang zusammenkommen. Just a while ago I typed this this words called Ratna. It's over there someplace if you look, for those who are on Ustream. Ratna. Ratna means a very precious stone. Very precious stone. Okay? Ratna. A very precious stone, or something that is beyond any value. So you can't even... Yeah. Shuddha hat gesagt, er hat 2 Begriffe reingeschrieben. Vor kurzem die vorhin als im Text, und er hat geschrieben Ratna, das ist ein sehr kostbarer Stein. So I'm sharing with you something that is coming up in magnificent compilation, more and more beautiful treasures coming out. The new Dada Vani magazine of July 2012, that is going to be on the penance of the Gnani, the top of the Gnani. So it's going to come, it's still being translated, shared, but it's coming to your way pretty soon, maybe perhaps hopefully before Uwe and Nada and the team leaves from Germany, you will have it, so that I'm pretty sure the Gnani is going to be talking about it in the Guru Purnima. But Ratna Traya, Ratna... Also was Shuddha gerade sagt, ist, dass wir das Abdavani vom Juli bald in den Händen halten, hoffentlich noch bevor wir nach Dallas fahren, weil er sicher ist, dass der Gnani darüber sprechen wird, und es geht hier noch um viele weitere kostbare Informationen, und er schreibt hier über diese Begriffe Ratna und Traya, und Ratna ist ein sehr kostbarer Stein. And what are these 3? Ratna, what are these 3 most precious stones that you have received? Ratna Traya. Was sind die 3 kostbarsten Steine, die du bekommen hast? The stones that these are the 3 cornerstones, 3 major special stones that is going to liberate you for completely and forever. Und das sind die 3 Kernsteine, die dich befreien für immer und alle Zeiten. And okay, so these are the 3. These are the 3. They are Gnan, or this knowledge, this light that is within. Also das Gnan, das Wissen, das Licht, das wahre Licht. This light that lets you see it as it is, everything in front das of you. Licht, das dich sehen lässt als das, was es ist, was vor dir erscheint. And this Gnan, the next one is vision or darshan. This is Nächste ist Sicht oder der Darshan. Das all with capitals now, because you see, alles groß geschrieben. Okay, it's because all of these 3 things could be with small letters as well as with large letters, and these are. All die 3 Dinge können mit kleinen Buchstaben geschrieben werden fürs relative Selbst oder mit großen Buchstaben fürs wahre Selbst. Because they have Gnan means knowledge, but we are saying this is knowledge with a K capital, knowledge of the self. Gnan bedeutet Knowledge, also Wissen, und das ist das großgeschriebene Wissen, das wahre Wissen. Not only the knowledge of, not only the knowledge and of and about the self, but knowledge as the self. Knowledge as the self. I am this knowledge. I am this. Nicht das Wissen über das, sondern das Wissen als das Selbst. Ich bin das Wissen. Ich bin dieses das Selbst. I am this light that lets me see it all as it is, and that is. Ich bin das Licht, das mich sehen lässt als das, was es ist. And that, when I look with that light, when I see, then I am free. Diesem Licht, wenn ich es sehe, wenn ich sehe. When with that light, I am in moksha. I am. Dann bin ich in Moksha. I am the liberated one with an O capital. Ich bin der befreite eine.
groß geschrieben. So there is knowledge means Gnan, then vision means Darshan. Vision means Knowledge bedeutet eben, das Wissen bedeutet Gnan, und vision. Vision bedeutet sich, sehen. A vision is also understanding. You see, this everything that is happening here to all of us, even as we lift up and receive the words of the Gnani, what is really happening is that the understanding is getting encased in solid terms. It is. Also was die Vision auch ist Verstehen. Also wenn wir hier zusammen sprechen und auch diese Dinge miteinander teilen, was hier passiert auf einer soliden Ebene ist, dass wir die Dinge besser verstehen und Klarheit reinbringen. And then the third one, the third precious stone is conduct, and this Der is. dritte kostbare Stein ist Conduct, das Verhalten. And so there is relative conduct, and then there is the real conduct. In the same way, Relatives Verhalten und es gibt wahres Verhalten. this is not the conduct as a nada or as a Mandel moss or whatever. Das ist Sabine, Mandelmaus ist Sabine. Sabine Shuddhatma Bhagavan. So this is not conduct as Sabine or as nada or as uva. That is relative conduct. This is conduct, conduct that arises due to the multiplication of understanding or vision and knowledge or experience. You see, this Gnan is called experience. So the multiplication of Gnan and vision leads to conduct as the self. Very amazing. Die Multiplikation von Gnan, von Wissen und Sehen und Verstehen führt zum wahren Verhalten, zum richtigen wahren Verhalten. So actually before the Gnan, before the realization of, before the actual experience of the self, there is, and now this is all after the Gnan Vidhi. After the Gnan Vidhi, the understanding keeps on building up. That is the Nach first. dem Gnan Vidhi wird es Verstehen immer mehr und mehr. And as it builds up, then it leads with that understanding. When you stop reacting to files that arise in front of you, when you stop reacting on the basis of that understanding, when you stop reacting on the basis of that understanding, then the experience as the self comes, and the multiplication of that experience with that understanding leads to the conduct as the self. This is very high level stuff, but at least we're just giving you initial definitions here. Was also passiert, ich fasse es zusammen, ist, dass du sozusagen, wenn du in klarem Wissen bist und in der klaren Sicht des Verstehens, wird dein wahres Verhalten sich sozusagen verbessern oder wirst du das erhalten. Und das ist sehr hoher Stoff, wie du da gerade sagst, aber wir geben hier so gut wie möglich klarste Definitionen darüber. And the experience, therefore, the conduct as the self, also das Verhalten als das Selbst. The conduct as the self ultimately makes you a Gnani Purush. Das Verhalten als das Selbst macht dich letztendlich zu einem Gnani Purush. The conduct as the self has to be contained in and to become the mirror only and nothing else. To be the mirror. Sorry, Jerry's Name, zweite Stelle, nicht fair. Der Eiswagen fängt Feuer. Oh. Hey, Dikla, અત્યારે સત્સંગ Nico, હું અત્યારે સત્સંગમાં છું બેટા. હા, call you in an hour, huh? Huh? Okay, બેટા. જય સચિદાન. Bye-bye. Okay, so should Beate is writing that she's not getting it clearly. She's not really understanding it. Okay. Can you make it very simple? Just
very, very simple, briefly. So, Okay, to make it very simple, there is the understanding. Die Beate hat gerade geschrieben, dass ihr die Klarheit fehlt und sie nicht versteht. Und ich habe Schüler gebeten, es sehr einfach nochmal deutlich zu machen. Yes, Beate. There are, you see, now, before Gnanvidhi, there was only one of you, and that was Beate. And Also, Beate, nochmal deutlich. Vor Gnanvidhi, da gab es nur einen vor dir, also vorher, das war Beate, sonst nichts. After the Gnanvidhi, you, the pure soul, have become separate from Beate. And now you become... Die reine Seele getrennt von der Beate. Now you become aware of Beate's understanding, Beate's knowledge, as well as Beate's conduct. You are aware of that. Über Beate, Beates Wissen, Beates Sicht und Beates Verhalten. And we are not talking, and those do not come in these three precious stones. They are not called the precious stones. That is. Und diese drei Aspekte von dies auf der relativen Ebene, die werden nicht die kostbaren Steine genannt. Beate's understanding, knowledge, as well as experience and conduct have, for all practical purposes, zero value when it comes to your liberation. Also, das Wissen von Beate oder das Wissen oder das Sehen, yes, Beate hat absolut null Bedeutung für die wahre Erlösung und Befreiung. It was a mistake. You become increasingly aware that that is a discharging complex. That du wirst dir immer mehr gewahr, dass das nichts anderes ist als ein entladener Komplex. And that understanding may be sometimes good and sometimes not so good, may be helpful or hurtful. Dieses Verstehen mag manchmal gut sein oder nicht so gut, manchmal hilfreich oder nicht so hilfreich. And it is evidence-based. It is based on evidences that are around Beate. Das ist basierend auf den Umständen, die um dich herum sind. Now you, the awakened one, enter into the realm and the dimension of a new triad, new three precious stone complex of understanding with a U capital, knowledge with a K capital, and conduct with a C capital. That is how you are understanding. That is a totally different thing, and it has got nothing to do with the understanding and knowledge and conduct of Beate. They are totally separate things. Also es geht hier um das wahre Verstehen, nämlich das wahre Verstehen als das wahre Selbst, nämlich das Verstehen des wahren Selbst, die Sicht des wahren Selbst und das Verhalten des wahren Selbst. Und die haben nichts mit dem zu tun, was Beate, mit Beates Sicht oder Verstehen. And that it has nothing to do with each other when it becomes rock solid and absolutely clear cut within you, the awakened one. Then now no evidence of Beate will affect you. No evidence of Beate will touch you. Und wenn du das ganz klar siehst und es wirklich sehr solide in dir wirst, dann wirst du sehen, dass nichts, was Beate erlebt. And that is the state of the Gnani Purush. That is the state of the Gnani Purush. Beyond that, the liberation is final liberation is very close. Beyond that, at that state, in that state, when nothing of Beate, nothing that is happening to Beate touches you, then you are in a magnificent state of helping other human beings around you, or you can go on to your own final nirvana or liberation. Also wenn dich nichts mehr berührt von dem, was in Beate passiert, dann bist du an einem Punkt, wo du sehr viel beitragen kannst zu anderer Menschen Befreiung, oder du kannst für deine eigene Befreiung gehen. Beate may be attracted or Beate may be repelled, but you are absolutely still as the blissful one within, and you are unaffected.
mag angezogen sein oder abgestoßen werden, aber du bist total innen still und am Beobachten. And that is that state is very magnificent. It has begun within all of us. Und dieser Zustand ist absolut großartig. Er hat in allen von uns begonnen. It has begun as Gnan, G-N-A-N, otherwise known as experience. And is begonnen als Gnan, ja, groß geschrieben, G-N-A-N, as the self. als Erfahrung definiert. Experience as the blissful one. That is our experience. It is right now, after the Gnanvidhi, it is only 2% and nothing more than that. It needs to go up to... Jetzt nach Gnan ist es nur 2%. Yeah. Als Erfahrung. But we have the solid tools of the 5 Agnas and this magnificent company of Aber the wir haben Mahatmas. diese soliden, festen Werkzeuge der 5 Agnas und die Company, wie sagt man, The company of the wie Mahatmas. sagt man, Company, also die Mahatmas um uns herum, die mit uns zusammen sind. And the living presence of our Gnani. The Gnani, our Gnani is alive and walking on this Und earth. die lebende Präsenz von unserem Gnani, er ist lebendig und geht und wir sehen ihn und wir können mit ihm sein. And with these 3 components, the 2% experience, the company of Mahatmas, which is the Satsang that only lets you remain more. Die Erfahrung selber, dann die Komponente des Satsangs, quasi mit Mahatmas, hier, also jetzt, so wie hier gerade, oder eben mit Gnani. And the presence of the living Gnani to correct us if we go on the wrong path or we kind of move away. All of these 3 things are really rapidly moving us towards these 3 in a very precise step-by-step way, in a very precise orderly way. Und diese 3 Dinge, also quasi das Gnan selbst und dann die Company mit dem Satsang und dem Mahatmas und der Gnani, die helfen uns sehr vorwärts zu gehen und die sozusagen in einer sehr klaren, strukturierten Weise. So the exact tools on your belt, within you are the 5 Agnas. The tools. Die exakten Werkzeuge, die du an deinem Gürtel hängen hast, sind die 5 Agnas. And every time you apply any one of these Agnas, you are already moving, adding an additional special building block towards these 3 Ratnatrais, or these 3 very precious jewels of liberation. Wenn du die 5 Agnas anwendest, dann gehst du immer näher und klarer in Richtung dieser 3 kostbaren Steine und Juwelen. Yeah, it is called Gnan Darshan Charitra. Der Befreiung. It is called Gnan Charitra or Gnan Darshan Charitra or knowledge, vision, conduct. But for us in Akram Vignan, it becomes vision or understanding, knowledge, and conduct. So conduct comes last. You see, conduct comes last, and the last conduct kommt am Ende sozusagen. The conduct, das Wissen, Sehen, das Verstehen sozusagen und dann das Verhalten kommt am Ende. Conduct comes last to the point where there is simply the mirror and nothing else. Everything just being reflected as it is, without any opinions that this is pleasant or this is unpleasant. There is not even a slightest reaction that this is liked and this is disliked. The mirror does not give such opinions, does it? Der Spiegel gibt keine Reaktionen dazu. Das ist einfach alles jenseits von Meinungen oder Reaktionen dazu. The jewels of liberation are not complete. This is just the introduction of the jewels of liberation, and when I come back, just give me 2 minutes. I'm going to turn you over to Uwe in the meantime. I just need a couple of minutes and I'll be back, and then we will give you the 4th jewel of liberation, because you see, if you sit on a 3-legged stool, it is relatively unstable, you fall over. But if you've got 4 legs, if you got a stool and if you chair with 4 legs, is certainly much more
stable than the 3 legs. So I will let you be with Uwe, come back and talk about the fourth jewel, okay? Fourth. Uwe, be right back. Yes, Sir. Also, Schüler hat gerade gesagt, wenn er von seiner Pause gleich zurückkommt, wird er uns den 4. Stuhl noch erklären, 4. Stuhl sage ich schon, den 4. Das Stuhlbein des Stuhles, der 4 Stuhlbeine hat, wird er uns noch erklären. 3 hat er uns gerade erklärt. Wenn wir auf einem Stuhl sitzen würden mit 3 Beinen, wären wir ein bisschen instabil. Und wenn wir eben auf einem Stuhl sitzen mit 4 Beinen, haben wir wesentlich mehr Stabilität. Und er wird uns jetzt diese Stabilität noch erklären, wenn er das 4. Bein dazu gibt. Die Katja hat gerade geschrieben, dass wir alle erinnern sollen, die heute hier sind, die nach Dallas kommen. Bitte für Dallas, wenn ihr Übersetzung braucht oder gerne haben wollt, bringt eure Übersetzungsradios mit. Weil wir haben unser Gerät dabei und übersetzen in Dallas live. Sozusagen, dann könnt ihr frei sein, was das Sitzen angeht. Und es wäre gut, weil wir sind auch zu viele, die dann um den Uwe rumsitzen und dann nur die Hälfte hören würden. Also bringt euer Übersetzungsequipment mit, den Kopfhörer oder das Radio, was ihr gekauft habt bei uns in Oberstdorf. Sollte jemand noch eins brauchen, weil er keins mehr hat oder es nicht mehr findet, dann schickt bitte dringend eine E-Mail bis morgen Abend spätestens an Uwe, dann bringe ich noch eins mit. Ja, für dich. Ansonsten gehen wir davon aus, dass du eins dabei hast, entweder in deinem iPod oder das, was du gekauft hast in Oberstdorf. Dann bringst du das bitte mit. Ebenfalls das Buch und Booklet Ärger mitbringen, denn wir werden darüber Satsang haben in den nächsten Tagen. Und das andere Buch, das wir dann noch brauchen, das sind wir jetzt gerade am Fertigstellen, das bringt der Uwe mit. Das ist, hat mit dem Service to Others zu tun, mit Dienst am anderen. Und die Übersetzung ist gerade überprüft und fertiggestellt worden. Das bringt der Uwe mit, beziehungsweise vielleicht will es auch. Okay. Alles auf dem Ton ist ein bisschen zu viel. Ja. Okay, und Nadachi hat noch was geschrieben, wo nächsten Sonntag Satsangs stattfindet. Nächsten Sonntag, we will do Satsang next Sunday, Shudha, right? Sure. Sure. Wir werden also nächsten Sonntag Shudha live haben. Wir sitzen alle dann neben ihm, sozusagen im Satsang in Dallas. So, das heißt also die anderen wieder online. Wir sind also nächsten Sonntag wieder da. Und ich weiß nicht, wo er dann hier ist, aber wo der Platz dann hier sein soll am See. Weil die anderen sind alle weg. Nada, Katja, Grit, Uwe sind alle in Indien. Also schaut mal, wie ihr euch koordiniert, dass das Satsang wo ihr Satsang am nächsten Sonntag macht. Yeah, next Sunday satsang should be interesting. We might make it very informal and, sitting in the lobby, all the Mahatmas can come and greet the Mahatmas in Germany and, just kind of feel good about connecting with each other, So you can be sitting like in the lobby and different Mahatmas come and you introduce them and just kind of chat. We'll make it interesting. Ja, nächsten Sonntag machen wir einen ganz spannenden Satsang. Wir werden mal schauen, dass wir die ganzen 2000 Mahatmas die in Dallas sind, euch vorstellen, während der Satsang machen. Jerry war das Leben nicht immer fair. So I have to Jerry's wait. Name, zweite Stelle, nicht fair. Der Eiswagen fängt Feuer. Advertisement. Okay, here we are. Yeah, Und am nächsten Sonntag Satsang hier am See wäre diese der Gartenstraße in Enzisweiler. Das heißt, da wäre nächsten Sonntag Satsang für diejenigen, die hier sind am See. Und die anderen alle in Dallas, hat die Nada geschrieben. Okay. Die Absicht braucht es nur zum Mitfliegen, die Nada gerade geschrieben hat.
Gib alles, wartet, das ist mein Tipp an euch, gebt euer Bestes auf der relativen Ebene und sagt nicht schon von vornherein, es ist ja was, das kann nicht dabei sein. Gib einfach alles auf der relativen Ebene. Lasst den Pfeil 1 alles tun, was nötig ist, um die Möglichkeit zu haben, dabei zu sein. Je ausgerichteter du bist, umso größer die Chancen. Aber gib nicht schon von vornherein auf und sag, ja was, ich kann hier nicht dabei sein. Halte die Intention hoch. Halte die Intention hoch. That's the deal. Okay. All right, over. So we should come back and ask Viera if she still has any residual, because lack of clarification about this 3 pearls before we move towards the 4th one. It doesn't call it the 4th pearl because these 3 pearls are the words of Lord. Gibt es noch irgendwas zu den 3 Perlen, über die wir gerade gesprochen haben, zur Erklärung? Und das ist alles klar. Ansonsten kommt man zum 4. Punkt. Dana nennt es nicht die 4. Perle, aber es ist einfach die 3 Perlen, über die wir gerade gesprochen haben. This Ratnatraya word is of Lord Mahavir, and the 4th one is added because of the following reason, and the 4th one is specifically relevant to all of us in Akram Vignan. Also das 4. ist dazu geführt worden, speziell relevant für uns in Akram Vignan. It is absolutely true that with these 3 things, one attains moksha. In other words, es ist absolut wahr, dass diese 3 Dinge zu Moksha führen. Through the experience as the self, through the vision as the self, and through the conduct as the self. Sozusagen als die Erfahrung des Selbst, als das Gewahrsein des Selbst und als das Verhalten des Selbst. One is in moksha and one attains final liberation. But for us, Moksha erreicht letztendliche Befreiung. For us all who have received this knowledge, this Gnan Vidi, this science in the middle of our road. In other words, we were just going along in life and somebody says, hey, this Gnani Vidi is great stuff, you should get it. And so we, without any significant prior preparations, we all of a sudden were lifted up into the realm of the self. For us, für uns, die quasi in dieses Reich des Selbst angehoben wurden, absolut angehoben wurden. For us, we have the word called penance. Wir haben das Wort, das man Buße nennt. We have something that will arise in front of us, that will bother us, even though we are the auftaucht vor uns, das uns stört vielleicht. Even though we are the blissful ones, something will happen to this body complex that will somehow. Obwohl wir der glückselige eine sind, kann etwas zu diesem Körperkomplex oder kann da was passieren. And it will surely arise because we have not finished that account. It is an unfinished account. Wir haben dieses Konto noch nicht geschlossen. Das ist ein nicht geschlossenes Konto. It is an unfinished effect. The effect is coming in front of us to es ist eine nicht beendete Wirkung, die sich vor uns entfaltet. The effect is happening in front of us to come to its natural conclusion, to come to its natural. Und es kommt vor uns, damit sich in seiner Natürlichkeit beenden kann. And in that process of its coming to its natural conclusion, our further interference into it with opinions of this is how it should be and this is how it must not be, all of those things tend to perpetuate or keep it going. That disturbance continues to remain, and
and in order to, and that is where the penance comes in. That is where the penance comes in. See, am I making myself clear? The effect. No? Can you say it again? See, the effect that is this mind, speech, and body are effective, says Gnani Purush Dadashri. Also die Verstand, Sprache und Körper ist einfach in Wirkung und in Reaktionen permanent. When you say they are effective, then even that understanding will keep you separate from the effect. If you say they're effective, Wenn du das so siehst, dass es quasi nur in Wirkung ist, selbst nur das Verstehen hält dich sozusagen getrennt davon. effective means they give their effect. In other words, somebody pinches you, the effect is Das there. heißt, jemand nervt dich, jemand zwickt dich oder was auch immer, das ist eine Wirkung. Somebody might pinch you like this, or somebody might pinch you through words. Somebody bugs Oder you. eben zwickt dich durch Worte. Somebody pinches you with their words. So they just catch you and they try to pull you, they try to disturb you, pinching. Die versuchen dich zu nerven oder zu stören durch die Worte oder But durch ihr Verhalten. and that pinching will happen, the effect will arise. There is, in any effect, there is an internal effect. The first, there is an internal effect, and there may be an externally evident effect. In other words, you kick the person who is pinching. In other words, you either pinch him Also da back. gibt es dann innere eine Reaktion oder auch eine äußere Reaktion kann sein, dass du die andere Person, dass du der kurz einen Schlag gibst. Both the inner reaction and the external reactions are an effect. Beide Reaktionen, die innere wie die äußere Reaktion, sind eine Wirkung, die passiert. The inner and external reactions that happen should not affect you, should not touch you. Supposing these are effective, in other words, say Diese you Effekte, diese Wirkung sollten dich nicht berühren. say even if something terrible happened and you exploded in that effect, you Selbst wenn explode. etwas Schreckliches passiert und du explodierst in dieser Wirkung, Somebody says something to you, somebody just pinches you with words. jemand sagt was zu dir, jemand zwickt dich sozusagen mit Worten, And you explode and you just du explodierst. explode. But if the whole idea is, the whole science of liberation is that if you know this mechanism in precision, then it will not affect you, even though there is been an explosion. Und hier ist das Schöne, wenn du die Sicht hast in Präzision und Genauigkeit, wird dich diese Explosion nicht berühren. There may the explosion within your own body, in terms of verbal explosion, physical explosion, anger, does not touch you. That is how Die Explosion in deinem Körper, sei es verbal oder intern, innerlich, wird dich nicht does berühren. not touch you, and there is a way to come to that kind of energy that no matter how big the explosion, it does not destabilize you or imbalance you. It keeps you exactly where you are as the blissful one, Egal wie stark die Explosion ist, sie wird dich nicht berühren und aus deiner Stabilisation oder Stabilisierung rausbringen. And that is where the penance comes in. That is where the Und das ist, wo die Buße reinkommt. And the penance is not that which is visible to the world. In other words, the visible Und penance. die Buße ist nichts, was sichtbar ist für die Welt. A visible penance is the penance that monks in Tibet or in India put themselves to. If they have done something Manchmal bad. die physische, sichtbare Buße, die du siehst, das ist manchmal bei Mönchen in Tibet oder in Indien, die sich da irgendwie If there's something Yeah, if something bad has happened through their mind, speech, and body, if they have hurt somebody or somebody hurts them, they will skip a meal. They will. Also wenn die zum Beispiel was Schlimmes passiert ist oder die jemand verletzt haben oder jemand sie verletzt hat, dann mag sein, dass sie ein Essen ausfallen lassen. So they will punish the body. Sie werden den Körper bestrafen.
Yes. Is it good? The answer is yes, it is good. It is good in the sense that it will create a positive karma effect in the future life. Ist das gut, ist die Frage. Ja, es ist insofern gut, dass es einen positiven Karma-Effekt kreiert. It will bring punyai. It manufactures Es wird punyai. gutes Karma verursachen für sie. It manufactures punyai, and so in the next life there will be comfort and help for this mind, speech and body. Everything Im nächsten Leben wird Komfort da sein für sie und Hilfe für diesen Verstand, Sprache, Körperkomplex. Without much effort, things around that body complex will be comfortable, which Und ohne großen Krafteinsatz werden Möglichkeiten da sein für sie, die komfortabel sind im nächsten Leben. but it will not liberate. It does not give liberation. Say. Aber es macht keine wahre Befreiung. For liberation, what you need is invisible penance, and invisible Was penance. du brauchst für die Befreiung ist unsichtbare Buße. Invisible penance is penance that is happening, which nobody around you is aware of. Nobody can tell that you have gone into penance mode. Niemand weiß, wenn du das richtig machst, dass niemand weiß, dass du in diesem Modus von dieser Buße bist. Say, Susanne, you have done wonderful work and you're sitting with 4 or 5 or 6 of your colleagues. Also sagen, Susanne, du hast wunderbare Arbeit gemacht und du sitzt mit 4, 5, 6 deiner Kollegen. And one person stands up and insults you and says all kinds of things. Und eine Person steht auf und beleidigt dich und sagt ganz viele schlimme Dinge über dich. In front of everybody. In front of vor allen everybody. anderen Leuten. At that time, the body complex, the physical body complex will freeze, might In diesem freeze. Moment mag der physische Körperkomplex eingefroren sein, sozusagen. Might freeze or might even just shake from inside and react. And the old Susanne, the one who is discharging as I am Susanne, this is my good work, will get disturbed and will get. Und die alte Susanne, die sagt, ja, das ist meine gute Arbeit, die mag The old Susanne stört. the old Susanne is the one who believes this is my work in discharge. I did it, and it is pretty Alle good. Susanne sagen, das ist meine Arbeit, Discharge, ich habe es getan. And this one with the old belief wants to go to the help of this body that is listening to these words. Und die- Wants to go. Sie mag zu diesem Körper gehen, der diese Worte hier zuhört. So, Advertisement, hold on for a second, please. Okay. I'm sharing with you the very subtle light that Dadashri is throwing on this genesis of this penance, this opportunity for penance that arises for all of us in routine events in life, in daily Ich circumstances. teile mit euch die Möglichkeit, wie Dadashri sagt, dass du Buße anwenden kannst für relative Dinge im alltäglichen Leben. And you see, so imagine the scenario. Here we see Susanne sitting. She has done beautiful work. She has worked very hard over the weekend. A nice project has been finished. She presents it to Hier her Susanne colleagues. wunderbare Arbeit beim Übersetzen gemacht hat und sitzt hier mit Freunden. Now, inside that lady, who the world identifies Susanne, there is two things. There are three Und things. innerhalb von Susanne, die Welt identifiziert, in dieser Frau, die Welt identifiziert als Susanne, There are three things. There is you, the awakened one, the Pranasila, the pure one. bist du, der Erwachte, der eine. And then
what the world sees, there are two. In Susanne, there is the peripheral body complex that speaks, talks, thinks, etc. Just Es does, ist ein Körperkomplex in Susanne, der spricht, etc. and then there is the belief complex, the old dying belief complex, the old Dann ist ignorance, der Körper, der sterbende Überzeugungskomplex, the old ignorance complex, the old ones. This is how it should be. Komplex. The old expectation complex. I have done this good work. They should appreciate it. Der alte Erwartungskomplex. Ich habe diese Arbeit gemacht, die sollten das jetzt hier wertschätzen und akzeptieren. So as soon as somebody says, "Oh, this is no good work. This is wrong with it. This is wrong with it," you don't know how Sobald to do jemand it. sagt, das ist nicht eine gute Arbeit, das ist falsch, das ist nicht gut. So as soon as this happens, that old middle man, that old middle person with the belief will go and try to come to the help of Susanne, trying to protect her, trying to mix with her. She will become one with her, you see. Sobald das passiert, wird der Mittelmann kommen und versuchen, die Susanne zu beschützen, der alte Teil da. And it will force her into believing that this is happening to me. How, wird sie sozusagen dazu bringen, dass sie beginnt zu glauben, dass das mir geschieht. how dare she say this? She doesn't know how to do it, and she is doing this, blah, 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 and all kinds of, and the soldier of intellect will keep on making you behave as Susanne, even though Der you... Soldat des Intellekts wird dich mehr und mehr da reinziehen, da. Das ist So passiert hier, ich hab so und so gemacht und der greift mich an und so und so. at that time, penance, the opportunity for internal penance arises, Und which, jetzt die Möglichkeit von innerer Buße taucht auf. and the penance lets you see the inside of Susanne becoming red hot, red as these words that I'm typing, very red. It just is boiling inside. It just gets so hot, but it does not become one with it. It does not make you protect, or make you take the protection of Susanne. It does not make you go on the side of Susanne. You remain as who you are. See, remaining as who you are, you see the red heat arising inside Susanne only. That is the penance. Die Penance ist, die Susanne wird rot innerlich, also heiß rot innen drin, wie meine Schrift, die ich geschrieben habe hier. Aber was passiert ist, du siehst, dass die Susanne innerlich rot wird, aber du bist nicht berührt von dieser Hitze. And the penance is a magnificent opportunity to rise in the energy of the self, there is the energy of the self. Eine wunderbare Möglichkeit, in das Reich des Selbst einzutauchen. That is called Atma Shakti, or the energy of the self. As Nennt man Atma Shakti oder die Energie des Selbstes. we say in the Gnani, I am the one with infinite energy. I am full of Wir infinite sagen, energy. ich bin derjenige mit unendlicher Energie. And we say this in the Charan Vidhi, I am the embodiment of energy. I am Der Energie. I am infinite energy, and yet we do not experience that energy. It is because we dissipate that energy by not allowing and not entering into this penance. So entering into the opportunity for this penance. When something unpleasant happens for Susanne or Uwe, Wenn was Unangenehmes für Susanne oder Uwe passiert, at that time, the fourth leg, the fourth foundation of moksha, is penance. Das vierte Bein, die vierte Grundlage für Moksha. The fourth foundation of penance is the one which will keep it perfectly stable and solid, so that you rise in your liberation without any Dass du imbalance. stabil bleibst und in deiner Befreiung und Erlösung weitergehst. The opportunity arises constantly. So something or the other is always
tauchen ständig auf. Something or the other is always bugging or always pinching. File number 1 is always not right or is happening. File number. Also, passiert irgendwas für File 1. If it is happening to file number 1, does it mean that you have lost your awareness? Wenn es zu File 1 passiert, bedeutet es, dass du das Gewahrsein verloren hast? If it is happening to file number 1, does it mean you are out of Gnan? Absolutely Wenn es not. File 1 passiert, bedeutet es, dass du außerhalb von Gnan bist? Not knowing, not understanding with a U capital understanding, not using this inner understanding, not using this precision of vision that it is happening to file number 1 is the loss of opportunity, you see. Nicht wissen, dass das dem File 1 passiert, ist die Möglichkeit zu verpassen in dem Moment. And you know, people are not imprisoning you, they are not hurting you violently or physically, they are not taking away. Die verletzen dich nicht gewaltsam oder böswillig. They are not taking away your food or water, and so but on little things, you know, somebody said something, you are a little upset. What nonsense! What stupidity! Jemand sagt was und du reagierst mit darauf. On these little things, these are all just lack of the precise application of the vision of who am die I. Reaktionen sind nur die nicht genaue Anwendung der Sicht und des Wissens. No, these three Ratnatrayas, these three have been handed over to you. They have been given to you, permanently yours, never to be taken away from you in the Gnan Vidi. They are given to you. Diese drei, die sind dir gegeben, die sind dir permanent gegeben. You just have to lift it up and say, I have this beautiful vision, and I will apply this vision onto this little confusion that is arisen within. That's all. Just applying this vision takes care of it. Es ist alles, diese Sicht einfach anzuwenden, das ist das Ganze, sonst gar nichts. So thank you for this wonderful satsang. Jai Sachidanand, Franz, Christian and Andrea. Really, Jai Sachidanand to all of you, beautiful presence. Jai Sachidanand für euch alle. All of you are here with so much amazing energy of the Ratnatraya. Ihr seid alle da mit dieser wunderbaren Energie von diesen drei. It is the highest prayer that these pearls of yours, these precious stones of yours kind of lift you up to such a level that you do not even have to enter into the mode of penance. Penance is not an issue anymore, and that is the kind of penance that the Gnani undergoes. Gnani's penance is the topic of this new Dadavani of July 2012. Die Buße vom Gnani ist das Thema des Dadavanis vom Juli, das jetzt gerade ist. Yes, very precious stones indeed for all of us, and you can choose any one of it. In fact, so many, the 5 Agnas, the Ratnatraya. Ganz alt, die nutzen die 5 Agnas, die 3 Juwelen, was immer. The Ratnatrayas, or you say the invisible penance, because somebody says something terrible to you or hurts you a little bit, and at that time, if you enter into the penance, the next time around you will have ×2 the energy to really enter into penance. In other words, you're giving rise to, you're fueling those very special fuels that lift you away permanently from any interaction with the world. It is an internal non-reaction, not a walking away from the reaction. It is the internal non-reaction. You're not walking away from the reaction. The reaction will happen, but because you are not affected, you are free. Because you're not affected, you are free.
And that is the whole essence of liberation. Darshan, Dubai, not Dubai. Also der Schlüssel hier, was an Buße an Möglichkeiten auftaucht, ist, dass du, da du nicht in Reaktion gehst und es einfach nur siehst. I just want to share with you that the references for some of these things that are coming to you in front of you for the next Adavani are not only from Aptavanis but very magnificently compiled from 3 or 4 different audio cassettes too. So for Das, some, was jetzt kommt als Adavani im Juli, ist nicht nur von den Aptavanis, sondern von mehreren alten Kassetten, die aufgezeichnet wurden und wunderbar zusammengestellt wurden. And you know, if you really want to make very fast progress amongst you only in your groups on the Thursday satsangs with Uwe and Nada, you could take up reading it in, you know, and within 2 sessions or 2 sessions you can finish such magnificent Dadavani magazines, and you're right on board, because it just collectively it is from 13, 12, 6, 9 here, there, and then extra material. So you got your homework outlined for you. So, wenn ihr wollt, könnt ihr euch in den wunderbaren Satsangs am Donnerstag mit Uwe Nadaci abstimmen in Bezug auf die Möglichkeit, zum Beispiel über diese Dadavanis zu sprechen und darüber und darin auch zu lesen. And also Uwe is going to share with you this magnificent little book called Helping Others. Uwe auch mit euch das wunderbare Buch teilen. It's just finished. I just finished the translation. Fantastic, yeah. So it'll be there, and Uwe will be sharing it with you in details. So while the satsang is going on, it'll be easy for you when we are doing the Ustream. But more than that, I suspect for those who are coming, if you want to do extra beautiful work, extra beautiful understandings, try to study this Dadavani of July and see if you get any. Hold on, 1 second, hold on. Jerry's Name an zweiter Stelle, nicht fair. It's not fair when this hops into their creamy. Ich würde gerne den Donnerstag-Satsang diese Woche, da wir alle unterwegs sind in Fliegern oder sonst wo, vielleicht für diese Woche am Donnerstag ausfallen lassen. Katja, Nada, Uwe sind alle unterwegs und erst am Sonntag wieder mit Shuddha-Satsang machen. Yes. Okay. Okay. So if you happen to get it within the next couple of days before you leave, at least you can be reading it, and it will form a beautiful base for advanced level satsang and direct questions and answer sessions with the Gnani Purush. You want to, you know, if you're going to be in front of the Gnani, then you want to really just kind of go there and kind of, yeah, Helping Others is a beautiful book which you will be discussed in detail, so it will come as satsang naturally, but this is some amazing inner stuff that we have just touched the surface of in today's satsang, Ratnatray and Penance. Was er gerade sagt, ist das Buch über den Dienst am anderen, über das er gerade gesprochen hat, das in Deutsch übersetzt wurde, jetzt fertig, mit Hilfe vom Jan, und Uwe hat es finalized. Das wird jetzt für diejenigen, die in Indien sind, wird es gedruckt dabei sein, in Indien, in Dallas, und für die anderen wird es bald lektoriert auch online zur Verfügung stehen. Und das ist ein sehr wertvoller Punkt, und wir können Fragen stellen an Deepak Bhai it will give a sense to the Gnani that indeed the German Mahatmas are right there with all of these other Mahatmas who understand Gujarati and the direct words of Gnani Purush Dadashri. So, you know, it will give them a very beautiful, he'll give him a very beautiful feeling. And I'm sure it's going to happen, because I would love for you to interact directly with the Gnani Purush when you have the opportunity. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann
versucht es mit dem Gnani Purush direkt zu besprechen. Das wäre wunderbar. And so with the Nididhyasana, with the internal visualization of his most precious feet, his presence. The feet is his presence. The solid presence on this earth is his feet. We end by over reciting for all of us the Vidhi of Vishwin Raina Sile. So, Uwe, would you please, shall we? Is there any announcements? I think we should it's already 10 past 10. So we should just okay. So Yeah. let's close it now. I think we should close it. Yes. And we will see. We will do the next satsang on next Sunday, Thursday. I think we will skip because we are in flights or somewhere. And then there's also the soccer game and everything else on Thursday. There are lots of people, and Uwe included, not in the most precious moments in the satsang because of that thing. And some others are on the flights. I think we should skip the Thursday for this week, but we will be there Sunday next week. Fantastic. Okay, Thursday for... Der Donnerstag, dieser Satsang am Donnerstag wird voraussichtlich ausfallen, außer ihr kriegt auf Ning eine Information. Und ansonsten werden wir am Sonntag auf jeden Fall da sein, weil am Donnerstag ist auch das Deutschlandspiel und da werden viele von euch auch am Fernseher sitzen. Typisch deutsch. Okay, Jai Sachidananda. Shuddhatma Bhagwan, everyone. Yes. And for excellence in soccer on Thursday. Jai Sachidananda. Yes, sir. Excellence. Whatever whichever the team. Very soon. In a few months. Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.